Rais William Ruto ameagiza kuahirishwa kwa mazishi ya Field Marshal Muthoni Kirima aliyeaga tarehe 4 mwezi wa Septemba mwaka huu. Na kulingana na gavana wa Nyeri Muthoni, Muthoni alipaswa kuzikwa wiki hii, lakini kutokana na kutokuwepo kwa rais na naibu wake walioko nje ya nchi, mazishi haya yatafanyika tarehe 22 Septemba mwaka huu. Serikali itagharamia mazishi hayo yatakayofanyika katika eneo bunge la Tetu, kaunti ya Nyeri, alikuagiza kuzikwa kwake mwenda zake. Mwili wa marehemu umehifadhiwa katika hifadhi ya Funeral. We have agreed that Muthoni Kirima will be buried on the 22nd of this month. We will hold her last requiem mass and the funeral service in Kenunga Sports Stadium, and then we will take her for burial at Ihwa, which is her home and her ancestral home. She had already shown us where she wanted to be buried, and she will be buried there. One of the reasons we have taken that long is that the family and also the Deputy President expressed the need and the will to be attending that funeral. And you are all aware that the Deputy President has left the country for Colombia, and he will be away until next week on Monday. We also have the President who is leaving tomorrow for the United Nations General Assembly in New York. So the two of them will not be in this country, and therefore the family felt that they wanted their presence. Na mtazamaji, kutokana na ongezeko la visa vya watu kujitoa uhai, baadhi ya viongozi na wataalam wa masuala ya afya ya akili wanapendekeza umuhimu wa ajiriwa katika sekta fulani kufanyia ukaguzi wa afya ya akili kabla ya kupewa majukumu hayo. Mwanahabari wetu Gabriel Kudaka anatueleza. Wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu walijumuika na wataalamu wa afya ya akili ili kuadhimisha siku ya kukabiliana na tatizo la kujitoa uhai duniani. Na hapa wataalamu wakachukua fursa hiyo kuelezea ongezeko la visa hivyo ulimwenguni na pia nchini Kenya. Internationally or worldwide, we get about 700,000 deaths. That's almost 1 million deaths per year, which are preventable really because of suicide. And in our country here in East Africa, we do not have clear data. And in fact, that's one of the reasons the Ministry of Health has started, there's a team with Dr. Dorcas representing MTRH to look into the suicide prevention policies and interventions that are required. And one of them will be just to collect proper data. As a hospital here, like I said earlier when we were walking around, is that we see up to even 5 in a day. People who have wanted to commit suicide. Treatment of mental disorders and the suicide prevention is expensive. And the government recognizes this. That is why our government has come with a program of social health insurance through UHC. Aidha, baadhi ya viongozi wamependekeza umuhimu wa wafanyikazi wa taaluma fulani kukaguliwa kabla ya kupewa ajira katika sekta hiyo. We also want to try and make it compulsory for people to have a mental health assessment when you are taking certain jobs. Yeah. For example, the police officers or the army, when they are being recruited, you are checking their teeth, you are checking their height, you are checking their muscle, and yet you are not checking their mental state, and they are going to carry guns. Attempted suicide is a criminal offense, but I'm one of the people who have said we should decriminalize suicide, because that person has had the suicidal tendencies as a result of a mental illness. Kaunti ya Uasin Gishu imeanza mikakati ya kukabiliana na tatizo la afya ya akili katika hospitali zake. Uasin Gishu County is in the process of adopting a mental health policy, adopting the customizing the mental health policy for the county. We also have a plan to have mental health units in our sub-counties. Gabriel Kudaka, NTV.